Krishna, dear devotees, ISKCON Chennai welcomes all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are very fortunate to have with us His Grace Ajitha Gopinath Prabhu, who is very active in Vaishnava service whenever His Holiness Jayapada Swami Maharaj came to Chennai, visits Chennai. Prabhuji used to take care of Maharaj always. Today, Prabhuji is going to talk on the topic jnana through Yajna, different type of sacrifices, part 2, from Bhagavad Gita verse 4.26. Hare Krishna, welcome. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON சென்னை நிர்வாக குழு சார்பாக இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இன்று அருள் திரு அஜித கோபிநாத் பிரபு அவர்கள் பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயம் 26வது பதத்திலிருந்து யஜ்ஞத்தின் மூலம் ஞானம், பல்வேறு வகையான யாகங்கள் பார்ட் 2 அதை பேச போகிறார். பிரபுஜி அவர்கள் மிக சிறந்த வைஷ்ணவ சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய குரு மகாராஜ் ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி அவர்களுக்கு அவர் வரும்போதெல்லாம் அவரை நன்றாக கவனித்து நன்றாக பார்த்து கொள்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை சென்னை இஸ்கான் சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Srinath Prabhu, shall we start? Yes, Prabhu, you can start. So, I am audible, na? Yes, Prabhu, you are. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Bhagavad Gita, chapter 4, verse number 26. நாம் இன்று பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 26 பார்க்க போகிறோம். You have Bhagavad Gita, Prabhu? Yes, because my Bhagavad Gita is in different apartment. Can you read the shloka, Mataji? Yeah, yes, Prabhuji. Shrotradirindriyan yanye samyamagnishu juhvati shabdatin vishayan anya indriyagnishu juhvati. Shrotatin anya samyagnishu juhati shabdadin vishyan anya indriyagnishu juhati. Yes, Mataji. Can you read the translation this? Yes, Prabhuji. மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் சிலர் கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருள்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். Okay, read the purport in Tamil also because we have all the Tamil time. பொருளுரை. மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவினர்களான பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி ஆகிய அனைவரும் பக்குவமான யோகிகளாகவும் ஆன்மீகவாதிகளாகவும் ஆக வேண்டியவர்கள். மனித வாழ்க்கை மிருகங்களைப் போல புலனுகர்ச்சியினால் சுகம் அனுபவிப்பதற்கானதல்ல. எனவே ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் பக்குவப்படுத்தும் பொருட்டு மனித சமுதாயத்தில் இந்த 4 பிரிவுகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களான பிரம்மச்சாரிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் கவனிப்பில் புலனுகர்ச்சியை துறந்து மனதை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வுடன் சம்பந்தமானவற்றை மட்டுமே பிரம்மச்சாரி கேட்கிறான். புரிந்து கொள்வதற்கான அடிப்படை கொள்கை கேட்டலே என்பதால் தூய பிரம்மச்சாரி ஹரே நாமானு கீர்த்தனத்தில் பகவானின் புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளான். பௌதீக ஒளி அதிர்வுகளிலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ளும் அவன்
தனது கேட்கும் திறனை ஹரே கிருஷ்ண என்னும் திவ்ய ஒலி அதிர்வை கேட்பதில் ஈடுபடுத்துகிறான். அதுபோலவே புலனுகர்ச்சிக்கான உரிமத்தை பெற்றுள்ள குடும்பஸ்தர்கள் அத்தகு செயல்களில் மிகுந்த கட்டுப்பாடுடன் ஈடுபடுகின்றனர். உடலுறவு, போதைப் பொருட்கள், அசைவ உணவு என்பன மனித சமூகத்தில் உள்ள பொதுவான இயல்புகள் என்ற போதிலும் ஒழுக்கமான கிரகஸ்தன் கட்டுப்பாடற்ற உடலுறவிலோ இதர புலன்முகர்ச்சிகளிலோ ஈடுபடுவதில்லை. எனவேதான் பண்பாடுடைய எல்லா சமூகத்திலும் அறவாழ்வின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டு திருமணம் செய்விக்கப்படுகின்றது. ஏனெனில் இதுவே காம உணர்வை நெறிப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாகும். ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தன் புலனுகர்ச்சிக்கான தனது இயற்கையான உந்துதலை உயர்ந்த உன்னத வாழ்விற்காக தியாகம் செய்வதால் அத்தகைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பற்றற்ற உடலுறவும் ஒருவித யாகமே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமயம் ததாதி ஸ்வபதகாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுக்பத்கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண்ட குணாவிந்தம் தாம் சஜீவம் சாதுவேதம் சாவதூதம் பரிஜன் சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சஹகன் லலிதா ஸ்ரீ விசாகாந்தி வாஞ்ச. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिति नमो आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामताय. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशावतारिणे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास स्वामी गौर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So Hare Krishna to everyone. So before I begin, I seek the blessings of all the assembled devotees. இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களினுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் நான் வேண்டுகிறேன். I pray that my words are meaningful and faithful to the teachings of Parampara. நான் என்னுடைய வார்த்தைகள் என்னுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாமே நம்பிக்கையுள்ளதாக பரம்பரைக்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறேன். And also it gives some pleasure to all the assembled Vaishnavas and the Vaishnavis. And also இங்கே கூடியிருக்கும் எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் வைஷ்ணவிகளுக்கும் இது உபயோகம் உள்ளதாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். One minute, sorry Prabhu, 1 minute. Sorry that so shloka is Mataji, can you read one time what this shloka is? Yes. Shrotadini. Ashrotradini. That's all. 1 minute. Okay. So here it is mentioned that Shrotadini means sacrifice the hearing process, action of our hearing. So English. Okay. Yeah, translate.
No, please you go ahead, Prabhu. Yeah, translated. So இங்க ஸ்ரோத்ராதீனி அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய கேட்கும் முறையை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. So action of hearing are offered in the fire of sense control. இங்கே கேட்கும் முறை என்பது மனக்கட்டுப்பாடு என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணம் செய்யப்படுகிறது. So one should have complete control over it. ஒருவர் அதன் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் அதனை வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். So here in the purport in this verse we will see that Prabhupada has explained, wants to give us the knowledge about that brahmachari, a strict nastiki brahmachari, and then a householder life, and then he emphasizes on the hearing process. That hearing process is very important. So three things we will discuss in our today's class. இன்றைக்கு நம்முடைய வகுப்பில் 3 விஷயங்களை நாம் விவாதிக்கலாம். பிரபுபாதர் இங்கே என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்றால் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தாவை பற்றி and also கேட்கும் முறை மிகவும் முக்கியமானது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So first it is mentioned that we should have a complete control of our sense gratification over the hearing process. So it is mentioned that adini indriyani anya means not only the action of hearing but all our actions. இங்கே கேட்கும் முறை என்பது மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய எல்லா செயல்களையும் நாம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். So action of hearing, action of seeing, action of smelling, action of taste, action of touching, all those things are offered in the fire of sense control. So நாம் பார்த்தல், கேட்டல், நுகர்தல், தொடுதல், சுவைத்தல் இவை எல்லாவற்றையும் இந்த நெருப்பு என்ற இந்த இதில் நாம் கட்டுப்பாடுடன் வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். So one should have a complete control over it. நமக்கு முழுமையான கட்டுப்பாடு நாம் வைத்திருக்க வேண்டும். Means don't allow any sense gratification at all. எந்த புலனுகர்வு பொருள்களையும் நாம் அனுமதிக்க கூடாது. Senses has to be completely under control. புலன்கள் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். So there are 5 knowledge acquiring senses, 5 sense object, 5 working senses. So all these has to be completely under control, and that is why here it is used the word unadulterated brahmachari, nastiki brahmachari. இங்கே நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் நாம் நம்மளுடைய ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலனுகர்வு பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர்களை குறிக்கிறது. So for a nastiki brahmachari we are speaking about, it is not that some sense gratification is allowed, but here it is mentioned that no sense gratification is allowed. நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரிகளுக்கு சில புலனுகர்வு மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவது என்பது இல்லை, அவர்களுக்கு முழுமையான புலன் கட்டுப்பாடு அவசியம். So then where the senses has to be engaged? அப்போ நம்மளுடைய புலன்களை எதில் ஈடுபடுத்துவது? So these senses has to be engaged in this engage in Krishna's service. நம் புலன்களை கிருஷ்ணரினுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So hearing the glories of Krishna's nama, rupa, guna, leela, dhama. பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய நாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் இவற்றை பற்றி நாம் கேட்க வேண்டும். Means that no material sound vibration, only the transcendental sound vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில் நாம் எந்த பௌதீக ஒலி அதிர்வுகளையும் கேட்கக்கூடாது. நாம் ஆன்மீக ஒலி அதிர்வான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே இந்த திவ்ய ஒலி அதிர்வை மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும். So here again I would like to bring you the kind notice that one should not get confused that only hearing has to be controlled, because only hearing is mentioned. No, here it is mentioned stotadini, all types of sense gratification has to be controlled. All the senses has to be completely under control.
இங்கே நான் மறுபடியும் மிகவும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். முக்கியமாக இங்க கேட்கும் முறையை மட்டும் கட்டுப்படுத்த சொல்லவில்லை, எல்லா புலன்களையும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So, and in the second part mentioned about the householders. இரண்டாவது பகுதியில் குடும்பஸ்தர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So, householders should engage in a regulated sense enjoyment. இந்த குடும்பஸ்தர்கள் நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So a Nastiki Brahmachari, for example, like cannot associate with a woman at all. ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி என்பவர் பெண்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவே கூடாது. Cannot enjoy any sense gratification. எந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது. But a regulated householder can associate with a woman whom he duly married. ஆனால் இங்கே ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் அவர்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்ட மனைவியுடன் மட்டும் உடலுறவில் ஈடுபடலாம். He cannot enjoy anyone in any way. No, whom he duly married. மற்ற பெண்களை அவர்கள் அனுபவிக்க நினைக்க கூடாது, மனைவியை மட்டும்தான் கல்யாணமான மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும். So if we see on one side there is no sense gratification, and on the other hand there is a regulated sense gratification. ஒரு பக்கம் பார்த்தால் புலன் இன்பங்களை அனுபவிக்க கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தால் நாம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Regulated sense gratification means in a detached way. அந்த ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட புலன் இன்பம் என்பது பற்றற்ற முறையில் செயல்பட வேண்டும். So a Nastiki Brahmachari got training under the guidance of a bona fide spiritual master to live in an ashram, to control the senses and engage the senses in Krishna consciousness. ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியானவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவுடன் முறையான பயிற்சி பெற்று அவர் தன்னுடைய புலன்களை அவர் அந்த ஆசிரமத்தில் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பார். So these 2 points we will join now. So a Nastiki Brahmachari got the training under the guidance of a bona fide spiritual master and to control the senses and engage the senses in the Krishna consciousness. So after a certain state, that Brahmachari who wants to enter into a Grihastha life, household life, can enter into a household life. இந்த நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி இங்க இரண்டு விஷயங்கள் மிக முக்கியம். நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியானவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் முறையான பயிற்சி பெற்று தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பார். அண்ட் ஆல்சோ அவர் தன்னுடைய புலன்களை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவார். இவர் இந்த பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு ஒருவேளை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்தால் அவர் இல்லற வாழ்க்கையிலும் ஈடுபடலாம். So enter into a Grihastha ashram, but in a regulated way. Since he has got that training during his brahmachari day, so in a regulated way lives his household life. So அப்படி அவர் இல்லற வாழ்வில் நுழைந்தால் அவர் ஏற்கனவே பிரம்மச்சாரிய பயிற்சி பெற்றிருப்பதனால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் அவர் ஈடுபடலாம். So he continued to live a simple life. Simple life means that ashram mood should be continued. Ashram mood should be. But whatever is duty of a household life, he fulfills that. He's supposed to fulfill that. அவர் எப்படி என்னால் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், ஆசிரமத்தில் அவர் கற்றுக்கொண்டதை பின்பற்ற வேண்டும், ஆனால் ஒரு கிரகஸ்தராக அவருடைய கடமை என்னவோ அதை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். So the conclusion of this verse is that the difference that Nastiki Brahmachari offers the sense control process, and householder he offers the senses into the sense object. Means they experience the sense object but in a detached spirit. So இங்க நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும், இங்கு ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் தங்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலனின்பத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But in both the cases, the common point is that they don't forget the purpose of life. இரண்டு பேரிலும் பார்த்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையின் பொதுவான நோக்கத்தை மறக்க கூடாது. So this is the most important
point that either a brahmachari or a grihastha ashram, one should not forget the purpose of life. அவர்கள் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை மறக்க கூடாது. Yeah. So here Srila Prabhupada is mentioning that since, just quote, since human life is not meant for our enjoying sense gratification like the animal, the four order of human life are so arranged that one may become perfect in the spiritual life. சோ இங்கே பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார், இந்த மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகள் ஒரு மிருகம் மாதிரி வாழ்வதற்காக வகுக்கப்பட்டது கிடையாது. இந்த 4 பிரிவுகளில் அனைவரும் பக்குவமான யோகிகளாகவும் ஆன்மீகவாதிகளாகவும் ஆக வேண்டும் என்று. Unquote. Now, so the point is that each individual accept different ashram according to the ability or to control the senses. சோ ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலும் அந்தந்த ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி அவர்களுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But the common point, the most important point is how one can advance in the spiritual life. And this is the only purpose of the human life. மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பதுதான். So it is not important that one should be in a brahmachari ashram or a grihastha ashram or whatever ashram. The important point is that one should know, one should aware of the purpose of human life, and one should do something to advance in the spiritual life. And that is the only purpose of the human life. சோ மனித வாழ்க்கையின் முக்கியமான நோக்கம் என்னவென்றால் அவர்கள் எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது முக்கியமல்ல. பிரம்மச்சாரியா, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, இது முக்கியமல்ல. அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். அதுதான் மிக முக்கியமான நோக்கம். Further, if we see that the main point to understand is that the happiness of the spiritual life is much, much superior than the so-called happiness experience in the animal life. இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷமானது மிகவும் உயர்ந்த சந்தோஷம். ஆனால் பெயரளவுக்கே ஆன இந்த பௌதீக மிருக வாழ்க்கையானது அப்படி சந்தோஷத்தை கொடுக்காது. Animal life means in human life also those who don't follow the principle of spiritual life means so they don't understand that. மிருக வாழ்க்கை என்பது யார் இந்த மனித வாழ்க்கையில் ஆன்மீக கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் வாழ்கிறார்களோ அவர்களை குறிக்கிறது. So rather whatever the happiness a person is getting in eating, sleeping, knitting, defending, the same one get even as an animal. நாம் மிருகங்களை போல் உண்ணுதல், உறங்குதல், கழித்தல், தூங்குதல் இந்த மாதிரி செயல்களை மிருகங்கள் மாதிரி செய்யக்கூடாது. But the most important point is that in animal life that one do not have any intelligence to understand the real purpose of life. நாம் இந்த மிருக வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் நமக்கு அந்த புத்திசாலித்தனம் இருக்காது, நம்ம வாழ்க்கையின் முக்கியமான நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு. And when they don't understand the real purpose of life, they don't do anything to purify the senses by engaging in the service of the Lord. So they are unaware of this fact. அவர்கள் வாழ்க்கையின் முக்கியமான நோக்கம் என்ன என்ற அறியாமையில் இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் எப்படி வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது கூட தெரியாமல் இருப்பார்கள். So that is why Srila Prabhupada is mentioning that human life is not meant for enjoying sense gratification. அதனால்தான் பிரபுபாதர் இங்கே மனித வாழ்க்கை என்பது புலன் நுகர்ச்சியில் புலனின்பத்தில் ஈடுபடுவது இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Because the same sense enjoyment one can even get in an animal life. இந்த புலனின்பம் என்பது மிருக வாழ்க்கையில் கூட கிடைக்கும். So why to waste the human life? So நாம் ஏன் இந்த மனித வாழ்க்கையை தவற விடுவது? So if one understand and when one convinced what kind of happiness is targeted in human life. So ஒருவர் yeah. I'm sorry. Yeah. ஒருவர் இந்த என்ன மாதிரி சந்தோஷம் இந்த மனித வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டால், so if one get convinced what kind of happiness one is targeting, means we are targeted in human life,
how important is human life, then it will not be difficult for him to live a regulated life, to understand the purpose of human life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதை புரிந்து நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது அந்த நோக்கத்தையும் புரிந்து கொண்டால் இந்த மனித வாழ்க்கை என்பது அவ்வளவு கஷ்டமானதாக இருக்காது. And another important point which Srila Prabhupada emphasizes about hearing process. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பிரபுபாதர் இங்கே கேட்பதை மிகவும் வலியுறுத்தி சொல்லி இருக்கிறார். Because the best way to influence our intelligence is hearing. நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தை ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு சிறந்த வழி கேட்பதுதான். So hearing immediately influence our intelligence. நாம் கேட்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. Like for example, simple example, crude example, if someone comes to you and says that this man was criticizing you, oh, then one immediately lost his control and becomes agitated without even finding the facts and figure. யாராவது நம்மளிடம் புகார் செய்தால் இவர் என்னை திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் ஏன் என்ன என்று கூட விசாரிக்காமல் உடனடியாக நாம் கிளர்ச்சி அடைந்து கத்துவதற்கு ஆரம்பித்து விடுவோம். Point is that to understand that hearing immediately influence our intelligence. Immediate. ஏனெனில் நாம் கேட்ட உடனேவே அந்த கேட்கும் திறன் நமக்கு மூளையின் மீது புத்திசாலித்தனத்தின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. In the third chapter, last verses, we have seen that the mind is the center of all activities of the senses. But this mind is controlled by the intelligence. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மனம்தான் எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தும் மையமாக இருக்கிறது என்று நாம் கடைசி ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். அந்த மைண்ட் தான் மிகவும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. And mind is controlled by intelligence, and intelligence is influenced by hearing. மனதானது புத்திசாலித்தனத்தினால் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அந்த புத்திசாலித்தனமானது கேட்கும் திறனினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Also, we have seen in the last verses that in the third chapter, Krishna is describing the hierarchy. Means first is the senses, above the senses is mind, above the mind is intelligence, and above the intelligence is the soul. This is the hierarchy Krishna has mentioned. பகவான் கிருஷ்ணர் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜடப்பொருளை விட உயர்ந்தது, மனம் புலனை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது, ஆத்மா புத்தியை விட உயர்ந்தது என்று அந்த வரிசை கிரமமாக சொல்லி இருக்கிறார். So the point is that if hearing is fixed, our intelligence becomes fixed. So கேட்பது என்பது நிலையானது, நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனமும் நிலையானது. So by hearing regularly from the scripture, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, from the realized souls who are practicing Krishna consciousness, then our intelligence becomes stronger and stronger, and further our mind becomes trained to hear the intelligence. நாம் தன்னை உணர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்யும் ஆத்மாக்களிடமிருந்து பகவத்கீதை பாகவதம் தொடர்ந்து கேட்பதினால் நம்மளுடைய அந்த கேட்கும் திறனானது நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மீது செயல்பட்டு சிறப்பாக செயல்படுகிறது. So by hearing, our intelligence, our mind becomes purified. So கேட்பதினால் நம்மளுடைய மனமும் நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனமும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. So it is not that one should not keep in the mind that my hearing is fixed. Now Maya will not attack to us. Yes, Maya will not stop hitting you, but one may like Maya will not stop hitting you means one may influenced by lust or unwanted thoughts, but one will withstand against all the odds by knowledge, by higher taste, by engagement of the senses in the service of the Supreme Lord, mind and intelligence. If mind and intelligence absorb in meditating the words of the scriptures, means by hearing process.
சோ இங்கே வந்து நாம் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு நம்மளுடைய மனது தூய்மை அடைந்து விட்டது என்று நினைக்க கூடாது. ஏனெனில் மாயை எந்த கணத்திலும் நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும். நம் மீது அதனுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நாம் நம்மளுடைய ஞானத்தின் பகவத்கீதை ஞானத்தின் மூலமும் உயர்ந்த சுவை அதை தேடி அதை நாம் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமும் நம்மளுடைய புலன்களை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமும் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயங்களின் மீது தியானம் செய்வதன் மூலமும் நாம் அதனை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். So if one is fixed in his hearing process, so he will withstand against all the odds, unwanted thoughts attacked by Maya. He can withstand all these things. So நாம் இந்த கேட்கும் திறனில் நிலையாக நின்றோம் என்றால், இந்த தேவையில்லாத அந்த விஷயங்கள், தேவையில்லாத ஆசைகள், இதனால் ஏற்படும் அந்த விஷயங்களை சுலபமாக கட்டுப்படுத்தி விடலாம். So the hearing is a very powerful process. கேட்பது என்பது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முறை. When it becomes a powerful process, if one hears with faith and devotion. அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த முறை என்பதால் அதனை நாம் நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் கேட்க வேண்டும். It is not an ordinary hearing. It's a very serious process. இது வந்து சாதாரணமாக கேட்பது கிடையாது, உண்மையாக கவனத்துடன் கேட்க வேண்டும். So hearing means the process of submission and the process of sincerity. கேட்பது என்பது பணிவுடனும் அர்ப்பணத்துடனும் உண்மையாகவும் கேட்க வேண்டும். So Srila Prabhupada used to say in his lectures that submissive oral reception. பிரபுபாதர் தன்னுடைய உபன்யாசங்களில் பணிவோடு நாம் கேட்க வேண்டும் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Means that listening with submissiveness, listening with eagerness, listening with utmost attention to what? Not to the material sound vibration, to the spiritual subject matter. So இதனுடைய அர்த்தம் என்னவெனில், நாம் கேட்கும் போது உற்சாகத்துடன் ஆவலோடு கவனமாக பணிவோடு கேட்க வேண்டும். So this type of hearing is very, very important. இந்த மாதிரி கேட்பது என்பது மிகவும் முக்கியமானது. Why? Because the power of this type of hearing is very, very powerful. இந்த மாதிரி கேட்கும் திறனானது மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. Why? Because the hearing is the soul of the real knowledge, means the key to acquire the knowledge. ஆன்மாவினுடைய ஞானத்தை பெறும் வழி என்ன என்றால் காதால் கேட்பதுதான். So hearing, it clarifies our understanding of the philosophy. நாம் கேட்க கேட்க தத்துவத்தை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Hearing, it gives us more determination in serving the Supreme Lord. நாம் கேட்க கேட்க நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் ஒரு உறுதி, மன உறுதியை ஏற்படுத்துகிறது. Hearing, it gives us the higher taste in Krishna consciousness. கேட்க கேட்க நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் உயர்ந்த சுவை ஏற்படுகிறது. So the Vedic literature, Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, they all declare that the sound is the origin of everything. வேதாந்த சூத்திரம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாமே உறுதிப்படுத்துகின்றன சப்தம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்று. So it is the beginning of creation of this whole world. அது இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கும் போது ஆரம்பத்தில் உண்டானது. So it is from sound everything originates. சப்தத்திலிருந்துதான் எல்லாமே அதன் மூலமாக கொண்டு வந்தன. No doubt that sound is ultimately created by the Supreme Lord. சந்தேகமே இல்லை, இந்த சப்தத்தை உண்டாக்கியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். So if we see the gross element, 5 gross elements, earth, water, fire, air, ether. நாம் இந்த 5 பஞ்சபூதங்களான நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், மண் இவற்றை பார்த்தால், and also there are subtle elements which correspond to these gross elements. So சில மூலக்கூறுகள் எல்லாமே இதனை சார்ந்துதான் இருக்கின்றன, இந்த பஞ்சபூதங்களை. Like for example, ether is the gross element. ஈத்தர் என்பது முழுமையான பொருள், மூலக்கூறு. And correspond to this ether, the sound is the subtle element. இந்த ஈத்தருக்கு
சூஷ்மமான பொருள் என்ன என்றால் சப்தம். And it is from the sound the ether comes. சப்தத்திலிருந்துதான் ஈதர் வருகிறது. And further from ether comes the touch. So in this way the whole subtle and gross element hierarchy is created. அந்த சப்தத்திலிருந்துதான் தொடு உணர்வு வருகிறது. இப்படித்தான் எல்லா பஞ்சபூத பொருள்களும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக வருகின்றன. So sound is the cause of, the point is that sound is the cause of the creation. இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சப்தம் தான் இந்த பிரபஞ்ச படைப்பிற்கான மூல காரணம். So if we see that this sound, this hearing is the cause of entanglement in this material world, and the sound is the cause of our liberation. இங்கே பார்த்தால் இந்த ஜட உலகில் நாம் பந்தப்படுவதற்கும் சப்தம்தான் காரணம். இந்த பௌதீக உலகிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கும் சப்தம்தான் காரணம். But we are talking only about the spiritual subject matter. இங்கே நாம் ஆன்மீகத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். So Srila Prabhupada, I remember that one of his purport, Srila Prabhupada quoted the last verse of Vedanta Sutra. Means I don't have that exact full verse, but one word related to this today's class. Srila Prabhupada quoted the last verse of Vedanta Sutra, and in that he quoted Anavriddhihi Shabdat. So பிரபுபாதர் தன்னுடைய அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தில் அந்த கடைசி வார்த்தை ஒன்றை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். This means that there is no longer return to this material world. So இந்த ஜட உலகத்திற்கு நாம் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we will try to understand how it is from the Bhagavad Gita and other Vedic literature. If we see, we can understand that we are trapped in the cycle of birth and death. பகவத்கீதையிலும் மற்ற வேத இலக்கியங்களிலிருந்தும் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம், நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் கட்டுண்டிருக்கிறோம் என்று. So we are eternally the spirit soul. Already we have discussed in the second chapter. நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மா என்பதை பார்த்தோம். So that is our true identity. அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம். But the spirit soul has been trapped in this material body. ஆனால் இந்த ஆன்மீக ஆத்மா இந்த தேகத்துக்குள் இருக்கிறது. And because we are unaware of our true identity, true nature of our spiritual existence, therefore we act in ignorance. நாம் நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்ன என்று தெரியாததினால் தான் நாம் அறியாமையில் செயல்படுகிறோம். And when we act in ignorance, that creates a bondage for ourselves. நாம் அறியாமையில் செயல்படும் பொழுது அது நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. So this is called the bondage of karma. இதுதான் கர்ம பந்தம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Means that we perform certain activities and we get certain reactions of these activities. And in order to face reactions, we have to keep returning to this material world. Means cycle of birth, death, birth, death. நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர் செயல் எதிர் விளைவுகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது. நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை பொறுத்துதான் நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் மறுபடி சுழன்று கொண்டிருக்கிறோம். And by the process of what we have told, that Shabdadhi Anavriddhi, means by the sound, it is not an ordinary sound which keep us trapped. It is the sound which have the potency to enable us not to return to this material world. இந்த சப்தம் என்பது சாதாரண சப்தத்தை நாம் இங்கு குறிப்பிடவில்லை. இந்த சப்தமானது மிகவும் உயர்ந்த சப்தம். அது நம்மை இந்த ஜட உலகில் மறுபடியும் பந்தப்படுத்தாமல் முக்தி அடைய உதவுகிறது. So means the spiritual sound as revealed in the Vedic scriptures. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆன்மீக சப்தம் தான் இந்த வேத இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. It is the transcendental sound because it transcends, goes beyond the material realm. So by hearing such transcendental sound vibration, one can actually transcend this material world with the help of this transcendental sound.
இந்த ஆன்மீக ஒளி அதிர்வானது நமக்கு நம்மை இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்திற்கு போவதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறது. So we have so many things to hear. நாம் நிறைய விஷயங்கள் கேட்பதற்கு இருக்கின்றன. Means I mean to say that we have so many things to hear in our whole day, from politics, sociology, sports, business, material, entertainment, gossip, etc., etc. நான் சொல்வதின் அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒரு நாள் முழுவதும் அரசியல் பற்றி, பொருளாதாரம் பற்றி, நண்பர்களினுடன் அனாவசிய பேச்சு பற்றி, இப்படி எவ்வளவோ விஷயங்கள் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். But all these will not be helpful in our spiritual journey. இவையெல்லாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக பயணத்திற்கு உதவாது. The basic teachings of our scripture is that we are not meant for worldly materialistic life. நம்மளுடைய அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையாக என்ன சொல்கிறது என்றால், நாம் இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்வதற்காக பிறந்தவர்கள் இல்லை என்பதை. So we are meant for spiritual self-realization. நாம் ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்காக இருப்பவர்கள். One minute. So we are meant for spiritual perfection, which we are meant for spiritual realization. நாம் ஆன்மீக தன்னுணர்வு ஆன்மீகத்தில் பக்குவம் அடைவதற்காக இருக்கிறோம். Why? Because we are spiritual being, part and parcel of Supreme Lord Krishna. ஏனென்றால் நாம் ஆன்மீக ஆத்மா, பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சமாக, அங்கமாக இருக்கிறோம். And if we do not attain this spiritual goal, then it is simply a wastage of valuable human life. நாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை குறிக்கோளை அடையவில்லை எனில் இந்த மனித வாழ்க்கையே ஒரு உபயோகமற்றதாக இருக்கும். Because in human life only we have the intelligence to understand all these valuable instructions mentioned in the Vedic literature. இந்த மனித வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் இந்த புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி எல்லா வேத இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்டவை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். So therefore our all actions, action of hearing, action of seeing, action of smelling, action of taste, action of touching, all these should be directed to attain the purpose of self-realization. So நம்மளுடைய பார்க்கும் திறன், கேட்கும் திறன், நுகரும் திறன், சுவைக்கும் திறன், தொடும் திறன், இவை எல்லாவற்றையுமே நாம் பகவானினுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தி தன்னுணர்வுக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். Not to enjoy the material sense gratification. இந்த ஜட புலன் நுகர்ச்சியை அனுபவிக்க ஈடுபடுத்த கூடாது. So therefore we should absorb our consciousness in hearing from the scriptures, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So நாம் நம்மளுடைய உணர்வை பகவத்கீதா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இவற்றை கேட்பதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So it is from such submissive hearing that we actually begin to understand what our spiritual life is. அப்படி அடக்கமாக நாம் கேட்பதின் மூலம்தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையே தொடங்குகிறது. And in this way, step by step, we gradually make advancement in our spiritual life. இப்படி படிப்படியாக முன்னேறி நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறி செல்லலாம். So we are spiritual beings, we are spirit soul, but we have forgotten that. நாம் எல்லாம் ஆன்மீக ஆத்மாக்கள், அதை நாம் மறந்து விட்டோம். So we are like a person in a dream. நாம் ஒரு நபர் கனவில் இருப்பதை போல் இருக்கிறோம். In a dream means who imagine himself to be like a king, or whatever the dream may be, that sometime he feels he like a king, and sometime he feels like a lion, sometime he feels different kind of dream. So one may feel like that. கனவிலே நாம் நம்மை ஒரு அரசனாகவோ ஒரு சிங்கமாகவோ எப்படியோ எந்த கனவு வருகிறதோ அதே மாதிரி நாம் நினைத்துக் கொள்வோம் நம்மை. And forget himself that what he actually is. நாம் யார் என்று நம்மையே நாம் மறந்து விடுவோம். So when we are in sleep, we are completely forgetful of our real identity. நாம் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளத்தையே மறந்து விடுகிறோம்.
our real identity and our real circumstances. நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன, நம்மை சுற்றி என்ன உண்மையான சுற்றி நடக்கிறது என்பதை கூட நாம் மறந்து விடுவோம். So similarly, in the same way, the soul has been covered by some form of darkness, some form of illusion. இப்படித்தான் இந்த ஆன்மாவானது ஒரு இருட்டினால் கவரப்பட்டிருக்கிறது. And because of this, the soul is not able to remember his own spiritual identity, spiritual nature, and one's relationship with the Supreme Lord Krishna. இப்படி கவரப்பட்டிருப்பதனால்தான் இந்த ஆன்மாவானால் தன்னுடைய நிலை என்ன, தனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன என்பதை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So he wrongly identifies. Wrongly identify means he doesn't identify himself with the Supreme Lord. He wrongly identifies himself with this body, material body. இதனால்தான் இந்த ஆத்மாவானது தன்னை பகவான் கிருஷ்ணருடன் அடையாளப்படுத்தாமல் இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்துகிறது. Body and everything that connected through this body. So இந்த சரீர சம்பந்தமான எல்லாவற்றுடனும் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. So when a person is sleeping, what is the best way to wake him up, that person? So ஒரு நபர் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரை எழுப்புவதற்கு எது சிறந்த வழி? The best way is to create a loud sound. So மிக சிறந்த வழி ஒரு சப்தத்தை உண்டாக்க வேண்டும். And because of that sound, that person wakes up. நாம் ஒரு சப்தம் ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த நபர் எழுந்து கொள்கிறார். Means from the state of deep sleep into the state of wakefulness. நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து அப்படியே விழித்தெழுகிறார். So similarly, our scriptures tells us that the soul need to be awakened from its illusion condition to its awakened condition. So அதுதான் நம்மளுடைய சாஸ்திரங்களும் சொல்கின்றன. இந்த மாதிரி மாயை நிலையிலிருந்து இந்த ஆன்மாவை விழித்தெழும் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று. From the forgetfulness of his real identity state to the awakened state. So தன்னுடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன என்பதை மறந்திருக்கும் நிலையிலிருந்து விழித்தெழுக்கும் நிலையான தன்னுடைய உண்மையான அடையாளத்தை தெரிந்து கொள்ள வைக்க வேண்டும். So Purana says that we are bitten by the snake of Maya. We are beaten by the snake of illusion. புராணங்கள் சொல்கின்றன நாம் மாயை என்னும் பாம்பினால் கடிபட்டிருக்கிறோம் என்று. Like for example, if someone is bitten by the snake, then the snake charmers, you must have noticed that or listened that they used to chant certain type of special mantras to remove the poison. The main point is that they keep the person in consciousness. So ஒருவரை பாம்பு கடித்து விட்டால் அந்த பாம்பாட்டி சில மந்திரங்கள் சொல்லி அந்த நபர் விழித்திருக்கும் பொழுது அவர் அந்த மாதிரி செய்வார், அந்த அவருடைய உடலில் இருந்து விஷத்தை நீக்கும் செயலை. And by these special mantras, they save the person bitten by the snake. Means they remove the poison, as well as while removing the poison, they maintain the consciousness of that person. Because if the consciousness is gone, then there is very little chance that he can come back again to the life. அந்த பாம்பாட்டியானவர் அந்த பாம்பு கடிபட்ட மனிதனின் உடலில் இருந்து அந்த விஷத்தை எடுக்கும் பொழுது அவர் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். அந்த நபர் உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்று. அவர் ஒருவேளை உணர்வு சிறிது இழந்தால் கூட அவர் பிழைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மி. So similarly, we need to be treated by certain types of transcendental sound vibration from the Vedic scriptures. இதே மாதிரிதான் நாமும் இந்த வேத இலக்கியங்களிலிருந்து இந்த ஆன்மீக ஒலி அதிர்வுகளை கேட்க வேண்டும். Means the spiritual sound vibration which enable us to awaken our spiritual position. So இந்த ஆன்மீக ஒலி அதிர்வுகளை நம்மளுடைய உறங்கிய நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாவை விழித்தெழுவதற்காக நாம் கேட்க வேண்டும். So that is why the hearing is the most faithful friend of a human being. அதனால்தான் இந்த கேட்பது என்பது மிகவும் நம்பிக்கையுள்ள நண்பன் ஒரு மனிதனுக்கு. And there is a very famous song, bhajan, written by Srila Bhaktivinoda Thakur, that Jiva Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nitra Vya Maya Pisachira Kole. Means that Lord Gauranga is calling, wake up sleeping souls, wake up sleeping souls. How long will you
Will you sleep in the lap of which called Maya? Yes, இங்கே மிகவும் புகழ்வாய்ந்த பஜனை பக்தி வினோத் தாக்கூரால் பாடப்பட்டது இருக்கிறது. அதில் ஜீவ் ஜாகோ என்று அதில் பாடியிருக்கிறார். கௌரங்க மகாபிரபு கூப்பிடுகிறார், எழுந்திருங்கள், எவ்வளவுதான் நாள் தான் இந்த உறக்கத்தில் இருப்பீர்கள், எழுந்திருங்கள் என்று எழுப்பப்படும் பாடல். So it's a very small bhajan, but very, very powerful bhajan, which gives us that hearing, which gives us the importance of hearing. So further, it mentioned that you have forgotten the way of devotional service and lost in the world of birth and death. சோ அது மிகவும் சின்ன பஜனை தான், இருந்தாலும் மிகவும் நல்ல சக்தி வாய்ந்த வார்த்தைகள் அதில் இருக்கின்றன. நீ விழித்தெழு, நீ பகவானின் சேவையில் ஈடுபடு என்பதை எல்லாம் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So Lord is saying that I have descended in this material world just to save you. Other than myself, you have no friend in this material world. பகவான் சொல்கிறார், நான் இந்த பூலோகத்தில் அவதாரம் செய்திருக்கிறேன் உன்னை காப்பாற்றுவதற்காக. என்னை தவிர இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு வழி இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார். Why Lord Gauranga is our best friend? Because he has bring the medicine, that I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion. சோ இங்க கௌரங்க மகாபிரபு சொல்கிறார், உங்களுக்காக நான் சிறந்த மருந்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன், அது இந்த மாயை என்ற உங்களுடைய அந்த மாயையை, உங்களிடமிருந்து அந்த மாயையை விரட்டிவிடும் என்று சொல்கிறார். And because of this disease of illusion, you are suffering. We are all suffering in this material world. நாம் இந்த மாயையின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டிருப்பதால் தான் இந்த ஜட உலகத்தில் துன்பப்படுகிறோம். So Lord Gauranga is saying that take this Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. கௌரங்க மகாபிரபு சொல்கிறார், இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று. So take this Mahamantra and make your life successful. Bring out, come out from the lap of, from the illusion, from the state of illusion to the state of spiritual realization, real spiritual realization. சோ மகாபிரபு சொல்கிறார், இந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், மாயையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார். And that is why the process of hearing is our most faithful friend. அதனால்தான் இந்த கேட்கும் முறை என்பது நமக்கு மிகவும் நம்பிக்கையுள்ள நண்பனாக இருக்கிறது. So one of the classic example is Srila Haridas Thakur. இதற்கு மிகுந்த சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஹரிதாஸ் தாக்கூரர் அவர்கள். How the transcendental sound vibration and how this sound goes into the ear, how this transform everything. சோ இந்த தெய்வீக ஆன்மீக அதிர்வுகள் அது எப்படி உள்ளே செல்கிறது, அது எப்படி ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது என்பதை அவர் செய்து காட்டியிருக்கிறார். So you must have heard this pastime from Chaitanya Charitamrita that Maya Devi herself came to entice Srila Haridas Thakur. சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் மாயாதேவியே வந்து தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மீது செலுத்த விரும்பினாள். But Haridas Thakur replied that I have to finish the quota of chanting. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூரர், நான் என்னுடைய தினசரி மாலைகளை ஜபம் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். So you please wait. நீ காத்திரு. So she waited. மாயாதேவி காத்து கொண்டிருந்தார்கள். And she came not only one night, she came consecutively for 3 nights she came, but she waited. ஒரு நாள் இரவு மட்டும் வரவில்லை, தொடர்ந்து 3 இரவுகள் மாயாதேவி வந்தார்கள். And while she was waiting, she was hearing. She was just by hearing it, the chanting of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. What happened? Her consciousness became purified. மாயாதேவியானவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே என்ற அந்த ஆன்மீக ஒளி அதிர்வுகளை கேட்டு கேட்டு அந்த மாயாதேவியின் உணர்வு நிலை தூய்மை அடைந்தது. So she admitted, actually I came at the arrangement of Ramchandra Khan to make you fall down. நான் ராமச்சந்திர கானினுடைய ஏற்பாட்டின்படி வந்து உங்களை நான் தடுக்க வந்தேன். Haridas Thakur said that yes, I knew
that, and I would have left, but I stayed back in order to deliver you. எனக்கு தெரியும், நான் தெரிந்துதான் நான் உன்னை இதிலிருந்து மாயையிலிருந்து விடுவிக்கதான் உன்னை காத்திருக்க சொன்னேன் என்று சொன்னார். So this is the nature of the true Vaishnava, a compassion of the falling, compassion towards the falling soul, all the fallen soul. இதுதான் உண்மையான வைஷ்ணவரினுடைய கருணை வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களின் மீது செலுத்துவது. So Haridas Thakur stayed there and she was completely transformed just by hearing the transcendental sound vibration of the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. மாயாதேவி அங்கு தங்கி இந்த ஆன்மீக ஒளி அதிர்வினால் அவளிடம் மாற்றம் ஏற்பட்டு உணர்வு நிலை தூய்மை அடைந்தது. So that is why the process of hearing is our most faithful friend. So அதனால்தான் இந்த கேட்கும் முறையானது நமக்கு மிகவும் நம்பிக்கையுள்ள தோழன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Why the most faithful friend? Because it helps us in attaining the real happiness. ஏன் இதை நம்பிக்கையுள்ள தோழன் என்று சொல்கிறோம் என்றால் இது நமக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை பேரானந்தத்தை கொடுக்கிறது. Once we develop the taste to hear about Krishna and chanting and hear the transcendental sound vibration of the holy name of Krishna, then we are on the way of real success. நாம் இந்த பகவானின் புனித நாமத்தை கேட்பதில் அந்த ருச்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டால் நாம் நிச்சயமாகவே ஒரு வெற்றிகரமான நிலையை அடைகிறோம் என்று அர்த்தம். So it gives us the ultimate perfection of human life. நமக்கு இது வாழ்க்கையின் இறுதி பக்குவ நிலையை அடைய உதவுகிறது. So this hearing process is very, very important, very, very powerful. It transforms our life from materialistic life to the spiritual life. இந்த கேட்கும் முறையானது மிக முக்கியமானது. இதை நாம் கேட்க நம்மளுடைய ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை இது ஆன்மீக வாழ்க்கை நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. It transcends us from the material realm to the spiritual. இது நம்மை பௌதீக நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. So Srimad Bhagavatam glorifying the hearing process. In Srimad Bhagavatam 1.7.7, there is a beautiful verse which says that Yasyam Vaishruyamana Manayam Krishna Parama Purshe Bhaktir Utpadyate Pumsaha Shoka Moha Bhaya Apaha. So this verse describes the glories of hearing process. இந்த பதம் பாகவதம் 1.7.1 இந்த 1.7.7 1.7.7 என்ற இந்த ஸ்லோகமானது இந்த கேட்கும் முறையினுடைய மகிமைகளை பற்றி சொல்கிறது. So by hearing Srimad Bhagavatam, what happened? நாம் பாகவதத்தை கேட்பதனால் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம். The Bhagavatam, which is compiled by Srila Vyasadeva at the maturity of his knowledge. வியாசதேவர் தன்னுடைய முதிர்ந்த பக்குவமான நிலையில் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொகுத்தார். By hearing the message of Srimad Bhagavatam, பாகவதத்தினுடைய அந்த செய்திகளை நாம் கேட்பதினால் so a feeling of devotional service, நமக்கு அந்த பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும். Devotion unto the Supreme Lord Krishna, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி வரும். Will be invoked in the heart of a sincere hearer. யார் உண்மை கவனமாக கேட்கிறார்களோ அவர்களினுடைய இருதயத்தில் அது தூண்டப்படும். And what is the result of invoking the devotional service to Krishna? So நம்ம பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஏற்படுவதனால் என்ன பயன்? So first is that by hearing a devotional service means unto Supreme Lord will be invoked in the heart. And then if the devotional service invoked and we take up this devotional process to Krishna, then what will happen? So நம்ம வந்து இதை கேட்பதினால் நம்மளுடைய இருதயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணருக்கான பக்தி தொண்டு தோன்றுகிறது. அந்த பக்தி தொண்டு தோன்றும் பொழுது நான் அந்த பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது so what happened that
when we take up the devotional service, so what we are suffering in this material world, for what we are suffering in this material world, we are suffering from shoka, moha, bhaya, apaha. Means lamentation, illusion, fear will be completely vanquished. நாம் இந்த பக்தி தொண்டை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவிக்கும் சோகம், மோகம், பயம் இதிலிருந்து நாம் விடுபடலாம். By completely vanquished by developing love for Krishna. இந்த சோகம், மோகம், பயம் நம்மிடமிருந்து நீங்கி நமக்கு கிருஷ்ணர் மீது அன்பு ஏற்படும். And that love for Krishna is developed by hearing process. So கிருஷ்ணருக்கான அன்பு நம்ம எப்படி அடைகிறோம்? கேட்பதன் மூலம்தான். By hearing Srimad Bhagavatam submissively. அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அர்த்தோடு கவனத்தோடு கேட்பதினால்தான். Utmost attention with full faith. கவனமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் கேட்க வேண்டும். So that is the effect of hearing. இதுதான் கேட்பதினுடைய விளைவு. Or we can say that is the effect of such hearing. அதுதான் அந்த கேட்பதினுடைய முக்கியமான விளைவு. So now you must understand that how fortunate we all are that Krishna has blessed us with this most valuable gift of hearing. So இப்போ உங்கள் அனைவருக்குமே புரிந்திருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு அழகாக இந்த கேட்கும் திறனை கொடுத்திருக்கிறார் என்று. So Lord has given us 2 years by which we can hear about Krishna and his pastime and make this human life success. So பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு 2 காதுகளை கொடுத்திருக்கிறார். பகவானினுடைய லீலைகளை நாம் கேட்டு நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக இருக்கலாம். And those who are not fortunate to have this most valuable gift, யாருக்கெல்லாம் இந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்கள் என்ன நிலை என்று பார்க்கலாம். I mean those who are deaf. அப்படிப்பட்டவர்கள் செவிடர்கள். Deaf means see their problem, that how they will be delivered. So actually we got a chance, we hear, or even we don't want to hear, some sound vibration goes in, like material karmi, they don't want to hear Krishna name, but when we perform, devotees perform kirtan, some sound vibration goes, they got agyas sukriti. But see the position of deaf people, that they don't even have the chance to get the even unknowingly agyas sukriti. So நாம் சில சமயங்களில் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது அதனை கர்மிகள் கேட்கும் பொழுது அஞ்ஞான சுக்ருதி என்று அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு பகவான் நாமத்தை கேட்பதற்கு கிடைக்கிறது. ஆனால் செவிடர்களுக்கு பாவம் அந்த வாய்ப்பு கூட கிடைக்காது. So how they will be delivered? எப்படி அவர்கள் முக்தி அடைவார்கள்? So we are in Lord Chaitanya's Mahaprabhu movement. நாம் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய இயக்கத்தில் இருக்கிறோம். Jeev Daya is our most important necklace, most important, yeah. ஜீவதயா என்பது நம்மளுடைய கழுத்தில் அணியும் மிக சிறந்த அணிகலனாக கருதப்படுகிறது. So devotees are very, very compassionate. பக்தர்கள் மிக மிக கருணை உடையவர்கள். Most compassionate, we can say. அதிக கருணை உடையவர்கள். So what happened, why I'm saying this? So yesterday I met with one Mataji, you must be knowing, from Chennai, Anuttama Mataji, under the guidance of Sukirti Mataji and Amrendra Kaurdas. நான் நேற்று ஒரு மாதாஜி அனுத்தமா மாதாஜி, சுகிர்தி மாதாஜி, அமரேந்தர் பிரபு அவர்கள் மூலமாக சந்தித்தேன். So this Mataji, Anuttama Mataji, she is doing a lot of hard work to preach to the deaf people. இந்த மாதாஜி அவர்கள் காது கேட்காதவர்களுக்காக நிறைய சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And she was reporting, she was giving the report that she was telling that some more than 50 people are now attending her program. அந்த மாதாஜி சொன்னார்கள், இப்பொழுது 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் என்னுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று. But she shared that her challenge, she faced some challenges also. அந்த மாதாஜிக்கு சில சவால்கள் கூட எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. And that's why she requires the help from the devotees. அதனால்தான் பக்தர்களிடமிருந்து அந்த மாதாஜிக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. Like she made some easy PowerPoint presentation in a most simplest way.
அந்த மாதாஜி அவர்கள் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் மிகவும் எளிமையான வழியில் தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But the problem is that so these people, these deaf people who are attending her program, they are from different parts of India. இந்த மாதாஜியினுடைய இந்த காது கேளாதவர்கள் அந்த குழுவானது இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்து அதில் கலந்து கொள்கிறார்கள். So they understand, most of them, they only understand their own regional languages. So அதில் பெரும்பாலானவர்கள் அவர்களுடைய எந்த இடத்தை சார்ந்தார்களோ அந்த மொழி மட்டும்தான் அவர்களுக்கு தெரியும். So if some devotees can come forward to translate her PowerPoint presentation in other languages, then it will be of great help to her. யாரானும் பக்தர்கள் மற்ற மொழிகளில் அந்த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனை மொழிபெயர்க்க முன் வந்தால் அந்த மாதாஜிக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். So if anyone wants to help that Mataji, then it will be of great help in preaching the most unfortunate people. This is the real compassion. So யாரானும் முன் வந்தால் இப்படி மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகளான இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்வதில் ஒரு பங்கு எடுக்கலாம். You imagine that how much Lord Chaitanya Mahaprabhu and whole our Guru Parampara will be pleased. So நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்மளுடைய குரு சிஷ்ய பரம்பரா அனைவருமே மிகவும் சந்தோஷப்படுவார்கள். And she is so dedicated that she is learning this deaf language, the Braille language she is learning. She has done some course and now she is going to do some advanced courses in learning that Braille language, deaf language, with the like this is called A, she was telling, and this is a B, and this is C, this is D. So she's learning all this so that she can able to preach to the deaf people. அந்த மாதாஜி அவர்கள் அந்த பிரெயில் லாங்குவேஜ் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக ஒரு பட்டம் முடித்து இப்பொழுது முதுகலை பட்டமும் அவர்கள் செய்கிறார்கள். And when she came yesterday, she came for some purpose. Means she was on seva that her family that washed Guru Maharaj Kuruvat, and she brings her back. And then she was telling about her preaching program. And then I introduced that Mataji to Mahavara Prabhu. And after listening Mahavara Prabhu and all Guru Maharaj servants, they were so excited to hear about her preaching report. And they all paid obeisances to that Mataji, actually. நேற்று அந்த மாதாஜி குடும்பத்தினர் சேவை செய்வதற்காக குருமகராஜுக்கு வந்தபோது நான் மகாவராக பிரபு அவர்களிடம் அந்த மாதாஜியின் சேவையை பற்றி மற்ற சீடர்களிடம் சொன்ன போது அவர்கள் எல்லாம் மிகவும் ஆச்சரியம் அடைந்து அந்த மாதாஜிக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் கூட செய்தார்கள். So I requested everyone to please pray for her in her preaching program, and if someone wants to help her contact, I will give you the telephone number. You can all note down if you can help in any way. 9840. நான் அந்த மாதாஜியினுடைய டெலிபோன் நம்பர் கொடுக்கிறேன். நீங்கள் யாரானும் அந்த மாதாஜிக்கு உதவி செய்ய முன் வரலாம். அது மிக மிக அந்த மாதாஜிக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். 9840 83 1195. Mataji, repeat in Tamil this. So இந்த அந்த மாதாஜியினுடைய இந்த தொலைபேசி எண் 9841. No 9840. You repeat in Tamil that 9 we used to say in Tamil umbat yet naal. What we say to zero we say pujyam. Yes. Okay. Umbat yet naal pujyam yet moon 1 umbat anji. Correct Prabhu, நீங்களே அழகா சொல்லிட்டீங்க. So Hare Krishna. So thank you for all your time you have given to listen. நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி கவனமாக கேட்டதற்கு மிக்க நன்றி. Thank you Prabhuji, wonderful lecture. Any question, anyone to ask any question? பக்தர்கள் உங்க கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம், கையை உயர்த்தலாம், சாட் பாக்ஸில் டைப் செய்யலாம். Thank you very much, Prabhu. Very excellent class. Today you have explained the importance of the hearing process
how one should hear with sincerity and submission, attention, eagerness, so that one will be awakened his original identity from sleeping condition to awakefulness. So very, very powerful process, and this is the process our whole parampara is following. And you have explained throughout your class the importance of hearing. And one question on behalf of all the devotees. And though it is so powerful process, chanting and hearing Bhagavatam, hearing Bhagavad Gita, hearing from the realized source, so many sources, we are hearing this, we are following this hearing process. But in spite of, but we are not only hearing this spiritual subjects. Once we go out of home, we have to spend most of the time with many other people and hear so many other sounds unknowingly or knowingly. So those will influence our consciousness. So how one should balance it? So how one can overcome this situation, and what way the negative influences will not harm us. So can you give some tips for this? Tamil Mataji. இங்கே நாம நீங்க சொன்னீங்க தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடமிருந்து பகவத்கீதை, பாகவதம், அப்புறம் சாண்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் நாம் கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய உணர்வு தூய்மை அடைகிறது. இது மிக சிறந்த முறை என்று. ஆனால் நாம் இதை மட்டுமல்லாமல் இந்த ஜட உலகத்திலும் வெவ்வேறு வகையான சப்தங்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் கேட்கிறோம். சோ எப்படி அதை நாம சமன்படுத்தி எப்படி நாம் இதிலிருந்து அதனுடைய எதிர்மறை சப்தங்களினுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுவது, இதற்கான சில டிப்ஸ் கொடுங்க. So if we see that this hearing influences our intelligence, okay, so first we will see the intelligence, that always there are two things. One is spiritual intelligence, one is material intelligence. So this material intelligence is subordinate to the spiritual intelligence. Okay, so because see, we do so many things like opening a computer, laptop. Okay, so this is a material intelligence, but this material intelligence we are using it to attend the class, to open a Zoom, correct? So always keep this material intelligence subordinate to spiritual intelligence. So similarly, in Ishopanishad, Srila Prabhupada has mentioned, there is this verse, there is a vidya, avidya. So in that both are important actually. Avidya means all the materialistic knowledge. But in order to live, Krishna also says in Bhagavad Gita, Acharyas have told that Krishna has told that we have two prescribed duties, two important. One, to take care of this body also is the prescribed duty, important thing. And other is to take care of the soul also. But what happened due to the material, we are in this material world, we only take up this one prescribed duty, taking up of this body, and the whole life went in taking care of this body. But we have two things, taking care of the body, taking care of the soul. So similarly, vidya, avidya. By avidya, we are taking care of this body because we have to deal with so many materialistic people. So we have to sharpen our avidya also in order to deal with this materialistic people. Like suppose when we constructed the temple, so we were not dealing with the devotees. We were dealing with all the materialistic people. In fact, when we went to Makrana to purchase this marble, so one guy, he cheated us and he gave us the wrong item. And in other way, in other food trucks, we were, when we get cheated, so we were, that alarmed us. So we, each and every marble, we were selecting that because now we are not believing that person. So that avidya we are applying in Krishna consciousness. So avidya is also important. This material knowledge is also important if you apply in
Krishna's service. So everything can be applied in Krishna's service. So to deal with these materialistic people, we required all this materialistic knowledge. So similarly, hearing also, you have to hear, when you are dealing with the materialistic people, you have to hear so many things, because you have to run this body also, and you have to work, and you are working. While you are working, you are dealing with so many materialistic people, definitely. But you have to be very strong in supporting your spiritual hearing. So that's why Srila Prabhupada has given us a timetable, a regulated timetable, that morning we are doing the Mangala Aarti, and then Mangala Aarti, we have to finish our 16 rounds of chanting and hearing. This chanting means not only chanting, we have to chant and we have to hear this chanting. Okay, and then we are hearing Srimad Bhagavatam from the realized soul, like in Chennai. We are very fortunate to have His Holiness Bhanu Swami Maharaj. So daily we are hearing Srimad Bhagavatam from His Holiness Maharaj. And then we are doing our deities, we are serving to our deities. Okay, we are offering bhoga, and we are honoring the prasadam. In this way, we are going in a war against Maya. So we are going out, but we are fixed with so many arms and ammunitions. Ammunition means we are fixed with chanting. We have done chanting. We have attended Mangala Aarti. So we have taken the prasad. So in this way, we are equipped. Okay. So we are equipped, and again we are coming back, we are chanting, we are taking the prasad, we are meeting the devotees. That's why this is a regular time, and that's why Srila Prabhupada has given the importance to have an association of devotees. So this will, what we have a negative aspects of the materialistic life, that will go away. So we will remain focused in our spiritual life. We will always be motivated to be in the spiritual life. So that's why association of devotees is very, very important. And hearing from the realized soul, reading Srimad Bhagavatam and scriptures daily, that is very important. In this way, we are equipped, sanitized ourselves against the materialistic hearing or Maya. So this is a type of sanitization. So this virus of material affection will not affect us. Thank you very much, Prabhu. Very excellent practical answer you have given. Thank you very much. Okay, time is also now ready. On behalf of this concern, we thank all the devotees who are very eagerly participating in this program. Thank you very much, Ajitha Gopinath Prabhu and Swami Lakshmana Mataji, for your time and energy. And we have chant one Hare Krishna Mahamantra for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha Kalpatarubhyo kripa sindhubhyo patitanana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai.